children's children, why and wherefore? You couldn't decide about that thing called life. You wanted more gas, more guns, more sacrifice. Will a child from the future knock on your door? Will she say, I'm a dead kid from 2044? You don't seem to want your future anymore, but the future wants more life, not war. I am the X in extinction, you fools. Your children's children from 2044. And I am looking for a vacation in the great outdoors. Extinction takes a vacation. I walk in your doors. Your population of bodies is my white sand shore. This pandemic made of humans has lost its role. You're my cynic view now. You're my forest floor. I am the X in extinction, you fools. Your children's children from 2044. I am looking for a vacation in the great outdoors. I am the X in extinction, you fools. Your children's children from 2044. I am looking for a vacation in the great outdoors. This pandemic made of humans has lost its role. You're my cynic view now. You're my forest floor.
shopping. And we are honored today to have in our midst people who struggled against the right-wing insurgency in Chile and tried to establish a very special people's constitution. And here they come through the door. Bienvenidas, compañeras. Welcome. Comrades. Yes. We're going to receive you with a song. Las vamos a recibir con una canción. Which song should we sing in Spanish? En libertad. Cantémosles en libertad a las compañeras. Quisiera tener alas para volar. Para volar. Quisiera tener alas para volar. Quisiera tener alas para volar. Para volar. Cruzar por el espacio en libertad. Cruzar por el espacio en libertad. En libertad, como los pajarillos. En libertad, que nadie me pregunte a dónde vas. Camino sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Camino sin fronteras quisiera ser. Camino sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Sin prisa ni motivo para volver. Sin prisa ni motivo para volver. En libertad, como los pajarillos. En libertad, que nadie me pregunte a dónde vas. Quisiera ser espuma y volar en el mar. Volar en el mar. Quisiera ser espuma y volar en el mar. Quisiera ser espuma y volar en el mar. Volar en el mar. Que llega hasta la orilla y vuelve atrás. Que llega hasta la orilla y vuelve atrás. En libertad, como los pajarillos. En libertad, que nadie me pregunte a dónde vas. Un beso cada día al despertar. Al despertar, un beso cada día al despertar. Un beso cada día al despertar. Al despertar, de labios que te dejen en libertad. De labios que te dejen en libertad. En libertad, como los pajarillos. En libertad, que nadie me pregunte a dónde vas. Muchas gracias por acompañarnos a todos y todas hoy día. Muchas gracias, compañeras, por estar aquí. Hoy día las honramos con toda la alegría del Stop Shopping Choir, de la Earth Church, de todos los congregantes y amigas que vienen a ustedes por la gran labor que han hecho y para darles toda la energía ahora que sabemos que vuelven a Chile mañana.
should we sing them another song before inviting them to speak? Or no? Sure, yeah. Oh, shall we welcome them with these beautiful Oh, yes, yes, names? yes. We're actually going to introduce you. Okay. Thank you, Chacha. Margarita, 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 Margarita Vargas, Margarita Vargas. Muchas gracias. Ivana, Iván Olivares, muchas gracias. Muchas gracias.
You can talk in Spanish. Absolutely. Testing, testing. Se sienten confortables con saludarles, si quieren pasar o si quieren pueden descansar y nosotros les cantamos. ¿La Vanessa? A ver. Hagamos la canción de la Vanessa. ¿Cuál es el nombre de la Vanessa? Vanessa Jope. Vanessa Jope. Vanessa Jope. Vanessa Jope. Vanessa Jope. Te agradecemos. Te agradecemos. Bueno, querida comunidad, este es un momento, no tengo palabras y creo que nosotras como con nuestras compañeras nos quedamos sin palabras con este momento maravilloso que lo vamos a atesorar como uno de los hitos más importantes de nuestra estadía acá. Es un momento emocionante, es un momento profundo, es un momento invadido de divinidad, invadido de amor profundo, y creo que más allá del lenguaje, más allá de poder o no comunicarnos en un idioma común, hay uno que sí es universal, y ese es el idioma del amor, que es el que moviliza los corazones, que es el que nos movilizó a nosotros en un proceso para algunos fallidos, para nosotros potente y poderoso, que nos sigue movilizando y que sin duda es y será por siempre transformador, porque nos va a permitir hacer esta especie de faro hacia el Chile que realmente queremos y por el que vamos a seguir trabajando todos los días, cada día desde nuestras comunidades. Gracias, preciosa comunidad, por este regalo que nos han dado. Es la mejor forma de partir de este país, sin lugar a dudas. Gracias desde lo profundo de nuestras almas. Muchas gracias. ¿Alguna de ustedes quiere tomar el micrófono? Sí, quiero agradecer. Veníamos atrasadas, perdidas en esta ciudad, muy preocupadas por llegar y no es, o sea, estoy como absolutamente sobrepasada de emoción. No me esperaba para nada algo parecido. Jamás habían dicho mi nombre cantando. Es hermoso lo que hace, es muy inspirador. Y ver a tanta gente, lo hemos dicho en otras ocasiones, no nos sentimos tan importantes, lo somos, lo han dicho tantas veces, pero nuestro trabajo lo hicimos porque creíamos que era lo mejor para nuestro país. Nunca esperando nada, ningún puesto, nada a cambio, más que hacer las cosas bien. Sabemos que hay mucho que hacer todavía, no solamente en Chile, sino que acá también, y nos moviliza profundamente ver a tanta gente en país que puede parecer tan ajeno como Estados Unidos, en una ciudad tan abrumadora como Nueva York, verlos a ustedes, sentir que existe vida, amor, resistencia, memoria, y eso es bellísimo, y me llevo este momento para siempre. Gracias, Fran, de verdad, por hacer esto posible. Muchas gracias a ustedes por estar acá y no sé, estoy muy, me llevo esto y se lo quiero decir a todo el mundo que vea lo maravilloso que hacen acá, ustedes también. Muchas gracias a ustedes. Quiero saludarlos en mi lengua originaria. Yetesta, Escuchelac, Solayen, Chisa, Margarita, Cahuascayenac. Me siento Layen. Mi corazón está profundamente agradecida
la verdad que uno puede hacer muchas cosas maravillosas, pero este es un momento que no se va a olvidar. Porque estamos acá igual en otro país, donde nos hemos perdido, nos hemos encontrado con muchas culturas. Gracias, Nieve, por tu amor, por tu trabajo. Bueno, y gracias a cada uno de ustedes por este regalo maravilloso. Quejazo. Bueno, sí, muchas, infinitas gracias. Gracias, Nieves. Pero a ella también, Nieves, ha sido hermoso estar contigo en este viaje. Muchas gracias a ustedes, profundas. Tuve la sensación en el fondo de mi corazón que claramente hay un mundo que se muere, hay un mundo que está agonizando en todas partes, en cada rincón del planeta, y hay un mundo que está emergiendo, que está naciendo y que tiene que ver con esto, con este lenguaje, con esta manera, con esta otra manera de estar en la tierra, que es una manera distinta que estamos sembrando entre todos y todas en tantas partes del mundo. Y yo, así como ustedes han cantado, yo también les quiero cantar una canción que cantamos en mi familia, que lo sentí fuerte aquí. Yo no canto muy bien, pero la canción es muy bonita y se las voy a cantar a todos porque lo sentí. Vivir sin tener la vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la vida podía ser bien mejor y será, pero eso no me quita que repita que es bonita, es bonita, es bonita vivir sin tener la vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la vida podía ser bien mejor y será, pero eso no me quita que repita que es bonita, es bonita, es bonita. Muchas gracias. ¡Es bonita! Gracias, la Macuchita. Es difícil tomar la palabra luego de nuestra querida Malucha, que deslumbra, ¿cierto? Bueno, yo en verdad quería sumarme a los agradecimientos. Fue muy emocionante esto de venir entrando y sentir que nos estaban cantando. Hermoso. No pude contener mis lágrimas, igual me emociona mucho. Y que ustedes, estando acá, conozcan el proyecto en el que tanto trabajamos y que se reconozca eso, porque más allá del resultado, cada una de nosotras tiene una historia y cada una de nosotras puso mucho esfuerzo en ese trabajo y tuvo que dejar a sus familias porque cada una de nosotras es de un territorio distinto de Chile. Y como sabrán, está tan centralizado todo en nuestro país. Yo dejé a mi abuela de 101 años, a quien cuido, para irme a la convención a vivir un año. Y aquí hay compañeras que dejaron a sus hijos, hay compañeras, todas dejamos a nuestras familias. Nuestras cuestiones personales pasaron a segundo plano y nuestro trabajo fue 24/7. Entonces, se siente bonito que hayan personas que lo reconozcan, que lo sepan. Y también el que las diversidades que nosotras de alguna manera representamos, que se vean reflejadas en cada una de ustedes, que le hagan eco a personas, a otras personas, digamos, trascendiendo nuestras fronteras del país.
Creo que cada una de ustedes y cada uno de ustedes y cada una de nosotras representa una esperanza para el futuro del mundo, como decía Malucha, porque nuestra misión ahora es predicar con el ejemplo, poner en práctica esas ideas y poder instalar desde nuestras acciones, desde nuestro actuar comunitario, desde nuestros barrios, desde lo pequeñito, ¿no? Desde el lugar donde nosotras nos desarrollamos y estamos haciendo activismo, cada una de esas ideas. Y por eso decimos que este proyecto estas ideas no van a morir. Son el comienzo de un trabajo que nos convoca a todas y a todos y a todes quienes conocemos esas ideas. Y el trabajo no es solo nuestro, el trabajo es de todas y de todes. Entonces, hay aquí una invitación a seguir construyendo el mundo que queremos. Y es un mundo sin fronteras. Es el mundo de la ecoconstitución feminista, del ecofeminismo, de la plurinacionalidad, de la descentralización, ¿cierto? Y incluso también el mundo que construye un Chile pensando en los extranjeros, en nuestros chilenos en el extranjero. Así que ahí está la convocatoria, creo que es responsabilidad de todas y de todos sacarlo adelante y muchas gracias por ese reconocimiento y por el trabajo que ustedes hacen acá. Muchas gracias. Bueno, en realidad más que hablarles de lo que han dicho mis compañeras sobre nuestro proceso, quiero expresar un poco el sentimiento de estar acá, de estar al lado del planeta Tierra, de estar al lado del agua, ahí, de estar al lado de todos ustedes, y que a mí lo que me llena más el corazón es ver que en distintos lugares del mundo habemos muchas personas que estamos con el mismo impulso, con la misma energía, con el mismo amor, con el mismo corazón, y que hay caminos más lentos y caminos más rápidos. Nuestro país eligió el camino lento, ¿ya? Pero creo que va a ser imposible que no caminemos hacia allá, porque habemos muchos, y ustedes aquí, entre sus voces, entre sus ropas, entre sus distintos, probablemente, países, todos miramos hacia el mismo lado, y es hermoso. Es hermoso saber que aunque quizás somos pocos, pero somos los suficientes. Y por eso agradecerles me emociona mucho. Así que muchas gracias. Oh, thank you. Qué difícil hablar después de todas las palabras, de tanto sentimiento de mis compañeras, de esta odisea de llegar aquí a Nueva York, ¿no? Invitadas por la Fundación Fiera para participar en este encuentro de Naciones Unidas, pero que además nos ha permitido estar compartiendo, conocer a personas maravillosas como ustedes. Este es uno de los tantos encuentros que hemos tenido y estoy segura de que todas pensamos que ha sido lo mejor, ¿ya? Si bien Naciones Unidas era lo importante, ¿no? Estar allí presente, pero lo más hermoso precisamente ha sido conocer y poder compartir con ustedes, conocer historias de vida quizás similares a las nuestras, historias de lucha. Quiero contarles, cuando yo llegué me emocioné mucho igual, porque yo soy expresa política de la dictadura de Pinochet, de mis tiempos universitarios, entonces fue muy emocionante escuchar el tema que estaban cantando y me llegó muy en el fondo de mi corazón, de muchas emociones. Y me quiero sumar a los agradecimientos por este espacio. Solamente creo indicar, digamos, que, como lo han dicho todas, que en este pequeño librito, ¿ya? En esta pequeña, que fue nuestra propuesta de constitución, quedaron reflejadas las demandas, los sueños y las esperanzas, no solo de nosotras y nosotros, quienes escribimos esta propuesta,
sino que de todo el mundo. Hubiese sido maravilloso que se aprobara, ¿no? Hubiese sido maravilloso porque hubiese sido el faro ya para los movimientos sociales del mundo entero que luchamos por una vida más digna, ¿no? Que luchamos por cuidar nuestro planeta, que luchamos por un mundo más solidario. Pero no lo fue. Pero eso no significa que la vida se acabe aquí. La historia del mundo, la historia de los movimientos sociales es cíclica, se va repitiendo, pero vamos avanzando sin duda. Y eso es lo que tenemos que continuar haciendo. Y yo me siento muy plena, muy satisfecha, yo creo al igual que nuestras compañeras, de poder seguir avanzando, enlazada con ustedes, que estamos en esta misma lucha por un país, como decía, por un mundo más diferente. Muchas gracias. Yes. Ahora les vamos a cantar una canción. We're going to sing you this song that speaks about the efforts that we do. Es una canción que habla de todos los esfuerzos que hacemos todos los días de levantarnos, juntarnos, discutir, seguir luchando. Y esta es una canción que se llama Gratitud, en inglés para ustedes. Se llama Gracias, Gratitud. Y a pesar de todos los contratiempos, seguimos en la lucha. Eso. Many long days, many long nights, days spent standing, days spent sitting, tired feet, light soul, days spent meeting, days spent meeting, light soul, tired feet, many long days, many long nights, days spent winning, days spent losing, sad news, happy news, days spent talking, nights spent talking, happy news, sad news, greet me as a friend, greet me as a stranger, I have got this gratitude, I have got this gratitude, I have got this gratitude. Long days, many long days, many long nights, days spent marching, days spent shouting, getting free, staying free, nights spent dreaming, nights spent dreaming, staying free, getting free, greet me as a friend, greet me as a stranger, I have got this gratitude, I have got this gratitude, I have got this gratitude.
I'll be your translator. Here we are with people who have demanded rights. Aquí estamos con compañeras que han demandado sus derechos. With the people and with the earth where they live. Con las personas, con el pueblo y con la tierra en la que viven. Amen. Aleluya, aleluya, tierra, aleluya. The people listening on Livestream aren't fluent in Spanish like I am. And they're from, Finland and Sri Lanka. I was just looking at them. Nos están Hong escuchando Kong. de muchas partes de Sri Lanka, Hong Kong. Nigeria, I saw Nigerian people. So, I would like to ask you just to capture the essence of what was being said here for the international audience. Would you do that? So Billy asked me to. Billy me pidió que se pudiera traducir un poco de lo que ustedes compartieron recién para la audiencia internacional que está en esta pieza y que está en el mundo conectándose con nosotros también. Yeah, it's a lot. It's a lot. But basically, our compañeras here, comrades, they gave all their energy, their life, their everything in their power. Many of them abandoned their families for a year to go to the capital because still things are centralized and things are happening there, the writing of the Constitution. And they worked for 2 years, representing their communities from every corner of Chile. They were part of this very diverse body that got together and this assembly, not 1 day, not 2 days, for a year. And they tried to put all the rights that we hold dear, the rights of water, the rights of all indigenous communities, rights of women, and enshrinement in this constitution. So perhaps the Chilean people didn't vote it in, and we can discuss a lot about why that didn't happen. There was a lot of manipulation happening, but what they did and what they discussed and what they put forward, it's here, and it's not going away, and it's right here right now. We all are dreams to have a more fair, a just society. Yes. It's not going to go away. It's going to be a referendum. We'll keep coming back to it. Yeah. It's not going to vanish, not because people didn't approve it. It's just going to go poof. It's not. And we thank you from the bottom of my heart for all the effort you put. We saw it. We're with you. Yes. You deserve more praise. You deserve a concert of like 3 hours. An endless concert to thank you for your effort. For all of you and all the compañeras and everybody who put their hearts in it. Thank you. Thank you so much. Amen. And will you translate my sermon? I'll try. Try to. Well, some of you might have thought, well, if people are watching from all over the world, why are we speaking now in English? Bueno, si dijeron que están viendo de todas partes del mundo, ¿por qué estamos hablando en inglés? Probably more people in the world know Spanish than English. Probablemente más personas en el mundo hablan español que inglés. But due to the British Empire, Pero debido al Imperio Británico, neoliberal capitalism, de capitalismo neoliberal, Christians with submachine guns, cristianos con the, ametralladoras, we put an X through the U in church over there. le pusimos una X a church en vez de una U. We think that there are other languages that we Creemos que hay otras lenguas más que inglés. but our United Nations translator got drunk and didn't show up. So. Pero nuestro intérprete de las Naciones Unidas se emborrachó y no pudo llegar a la hora. It's a special day here at the Church of Stop Shopping. We have Es un día especial hoy día aquí en la iglesia Para de Comprar. a very special friend of ours was in Chile
for 4 months at her family farm. Tenemos una amiga especial que estuvo en Chile 3 meses en la With a very special, granja de su familia, de donde ella es. a very special kind of farm with an ancient yet very oh so modern manual irrigation system. Un lugar donde la gente comparte el agua y así riegan. Ese lugar se llama Pichingal, para ti Pichingal. And we have her calluses here. She's returned from Chile after 4 months. Francisco Benitez. All right, preach. I pressured myself this week to I knew that my sermon would not precisely be the point today. And I thought, well, what do I have to offer that is anything like Chile to my own personal self? Because don't we do that in the democracy movement in Hong Kong? Oh, I'm sorry. Estaba tratando de ver de quién iba a conversar en mi sermón hoy día, porque obviamente yo no soy el que tiene la luz hoy día, son otras, pero démosle. Démosle. We have these things happen in the world, in Hong Kong, in the Ukraine, in South Africa, in Atlanta at the Walina forest. We have things happen and we take them into our personal lives. Están pasando cosas en todo el mundo, en Hong Kong, en Chile, en Ucrania, y las llevamos a nuestro corazón, son cosas al final personales que nos afectan. And so, from afar, thinking about the experience in Chile, Desde lejos pienso en la experiencia de Chile, from Pinochet to Victor Jara through to this attempt at a humane constitution that the whole world watched. las heridas de Chile, pensamos en lo que hizo Pinochet, pensamos en lo que le pasó a Víctor Jara, y hasta llegar a este momento de replantearnos hacer una constitución. This is what I came up with in my own life, okay? Amen? All right. Back in my 20s, I had a big green van. Cuando yo tenía 20 años, tenía una van grande, verde. And it was like from the piano to the front row, Era como long. del piano hasta allá. And I would drive by construction sites on the highway, Yo pasaba por estos sitios de construcción al lado de la carretera, people digging holes to put in pipes, trabajadores haciendo hoyos para poner unos tubos, or detours to force you to go around. desvíos para que tú pases alrededor. All kinds of reasons. In the United States, we have these highway cones. De todos los tipos de por qué tenemos estos conos en la carretera. Do you have highway cones in Chile? ¿Tienen conos ustedes? I think in France they're blue, but in Francia son azules. they're at different colors. Here, they are red-orange, Aquí son como rojo naranja. and oftentimes they have a little fluorescent collar, Y tienen un Like a- collarcito fluorescente. like a priest. Como un cura. And I was like 24, 25 years old. I started driving by these really close Cerquita, to these highway cones, bien cerquita a los conos. and I would grab them by the tip of the head Y los agarraba de la punta and whip them through the window y los tiraba of my van. And I did this again and again and again and again until I had 150 cones in my van. And I did not know why. And you don't know why either. But I started putting little flashlights inside them, Fui poniendo como unas linternas adentro de ellos. and I stacked them on top of each other, and I made a magical city E hice una ciudad mágica.
And I would test friends. I would have a friend ride with me, and they would look in the back. And I would test the truth, the faith, the strength of that friendship, and the basis of the reaction to my city, my highway cone city. Okay. We all test our friends, don't we? We have ways to do that. So one day, I lived in San Francisco at the time. One day I had to drive down to Los Angeles. San Francisco and Los Angeles are both Spanish words. So you don't have to say anything this time. And so, I was about 2/3 of the way down there, and I was out on Highway 35. Anybody? Which is the big interstate highway. And I knew that I wanted to get to the Pacific Ocean. And to do that, I would have to go west over the coastal mountain range. And I didn't precisely know where I was going. And I stopped in a truck stop, and I started asking people there how to get to Xanadu, to San Simeon, Saint Simeon, San Simeon's town. So, it's on the coast. And so, you with me so far? So the thing is that the different people in the diner, because I started preaching and addressing the entire diner like this. It was about like this. And there were truckers sitting at the counter, and they would just say, well, take 13 to 43, and they didn't have a lot of time for me, you know. And then you take that county highway, and then you go there, and then they were very curt. But then there were some like artist types who were very impressionistic, and they started like carrying on. Oh, it's great when you go up to the mountain, and they would like painted pictures for me. But by the time I drove out of that truck stop with my city, my cone city, in the back of my van, the city and I really were more lost than we were when we started asking for directions. And we were going left and right. All we knew was that we were going up the mountain. That was it, you know, up the mountain. And the sun was just setting behind the mountain, and I could feel the incline going up. And I could see the moon in my rear mirror. That was how I was, kind of an indigenous way of going there, yeah. Oh, and then right, left, right. And then the signs started looking the same. The same font, the same penmanship, the same color, the signs all started looking the same. Signs. And I started thinking, oh, maybe I'm coming up to like some kind of resort or some kind of, or maybe like a billionaire who lives here and he's got signs. I couldn't figure it out. And I just kept going, and finally I found myself going on a driveway. But, you know, I thought I would have a chance to get, if this was a private road, I'd have a chance to get off of it. I was okay. I went on the driveway quite a ways, and then there was a little cottage. A little with a person inside the cottage. Like a gated community. Anybody following me so far? But in a gated community, sometimes the people are polite, you know. Like I might have been a delivery man or something. You know, I might have had a reason, but my old beat up green van, I think he was very suspicious. And he really felt, how did you get up here? He asked me. And where are you going? And I said, I'm just going to LA. What?
Yo voy a Los Ángeles. by way of San Simeon, by way of Xanadu, by way of the magical place. I'm going to go there. Estoy yendo a un lugar mágico, a Xanadu. And well, he said, okay, come on in, come on in, come on in. And he said, park right over there. And at the point that I parked right over there, I was surrounded by police. El momento en que estacioné mi auto está absolutamente rodeado de carros. And then I said, I'm okay. Here's my ID. I offered my ID. I was trying to think, do I have a warrant? Ah. And they asked me to step out. They patted me down. Me dijeron que saliera, me registraron. Take the position. And then I noticed that they were inside my van. And they were dismantling my city. And not only did they recognize the flashlights, they were sort of surprised there were flashlights making beautiful orange colors inside. But they had their own flashlights and said, oh, there are already flashlights here. They tried to make sense. That confused them. So they were just making a mess of my city. It was like a bomb from Putin or something. And finally, I just kept saying, it's an art project. It's an art project. It's an art project. And finally, a larger man who's kind of like had a limp. He's like John Wayne. He walked out of the building with a weary expression like he'd been in many battles. What's going on here? You have an art project in the back of your truck. And you're here. You're here. How did you get here? I said, the truck. Well, we haven't found any drugs or any bombs. Look, all right, just get him out of here. Just take him over the mountain. Take him over the mountain. Oh, thank you. I got back in. I looked at my city, and I was very sad. But I got out of there, and I noticed that there was a kind of military-looking car in front of me, and there was two more military-looking cars in back of me, and that they were escorting me to the Pacific Ocean. They were like, not the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean. And we went up and up and up to the top of the mountain, and I could kind of see in the rearview mirror that what I had behind me was like barracks, and it was obviously a war machine. I had walked into some kind of violence. I was thinking violence. I was thinking violencia. Violencia. Yeah. And then I got to the top and I went down the other side following this, and then suddenly the military vehicles all beamed with light and sound, sirens, and they all did really dangerous looking U-turns on that mountain road, and they disappeared. They went back. And so I went down the other side, and there was the Pacific Ocean, and the moon was up now. The Pacific Ocean was just so silvery in the moon, you know, when the moon is full. Amazing. And I went down and farther down, but I was way up high, and I drove for about a half an hour, and I just had to get out. I had to get out because I realized that I was almost like energized and tired at the same time. And I got out and I started walking. And all around me were this ocean-seared canyon world. Brilliant with the moonlight and
with trees that were carved by ocean wind. con árboles que estaban esculpidos por los océanos, los vientos de los océanos. Ancestor trees everywhere that were doing great gestures like an opera. Árboles ancestrales, con gestos enormes como operáticos. And an intense, heavy, indecipherable silence everywhere. Y un silencio intenso y profundo e indescifrable. And the moon and the canyons perfectly matching. Y la luna en el cañón, perfectamente alineada. Nothing moving at all. Nada moviéndose. I started feeling that this place was witness Empecé a sentir que este lugar es testigo to the fundamentalistic nonconformity at the top of the mountain. de la no conformidad en la punta de la montaña. Found myself hoping it wasn't a bombing range or something, like Yo solo Vieques. esperaba que no estuviera en un lugar de ejercicios de bombas. And the silence got heavier and heavier, and I felt like I was becoming a rock myself. El silencio empezó a ser más pesado y profundo, y yo me sentí volviéndome yo mismo una roca. I found myself asking to be an honorary member of whatever this was. Me encontré pidiéndole a lo que esto era, lo que no sé lo que era, pero pidiéndole ser un miembro honorario de ella. I could feel the moon rolling. Siento la luna llegando acá. The pale canyons, so bright. Los cañones pálidos. I knew that someday I would find a way to be with this power. Supe que algún día iba a encontrar la manera de estar con este poder. That every little rock in this place was utterly unique. Cada una de esas rocas en este lugar era absolutamente única. And that everything was alive. Y de que todo estaba vivo. Living rocks. Rocas vivientes. I felt like I was inside of one great thought. Sentí que estaba como adentro de un gran pensamiento.